Welcome back, everyone. Marie Basi here. So, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ. I want to talk about gene editing, okay? ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ and I'm going to figure out an easier way to explain gene editing. ਉਹਦੇ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਐਮਬ੍ਰੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ IVF ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜੀਨਸ ਨੂੰ and they've done this for years and years. This is nothing new. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ and ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਨ ਜਿਹੜੀ ਥੈਰੇਪੀ ਨਹੀਂ ਜੀਨ what is called editing ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ I don't know why I'm saying therapy editing ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ it's stopping ਬਿਮਾਰੀਆਂ well this is what they're saying okay stopping ਬਿਮਾਰੀਆਂ and changing this and changing that ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ HIV ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ actually HIV ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ yes there is a Chinese doctor that actually went ahead and he was able ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ HIV ਨਾ ਹੋਵੇ yeah check that out and they've also done a study where ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਹਿਆਂ ਤੇ on mice right they did studies ਕਿ ਜਿਹੜੀ faulty genes ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ brain cells ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਵੇਂ progression ਰੋਕਣਾ ਹੈਗਾ ਆ it's quite a journey I've been reading about this it's like you can ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ IVF ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ first of all IVF ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ a lot of people are doing it you know what I mean a lot of people are having issues with you know getting pregnant or issues with whatever right IVF ਦੀ screening ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੇਫ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆਪਾਂ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਹਾਈਟ ਲੁਕਸ ਰੰਗ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਟਸ right ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਹੋਏ like if you want a basketball player like I want this gene right ਤਾਂ any embryos ਹੋਣੇ you get to select are we playing God that's just my question are we playing God you know I'm call me an old soul but jo meri soch hegi ya and it's been like this forever it's not like I woke up one day and said oh I feel like doing this or I feel like being like this no I've always been like this I haven't changed as a person ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ of course there's science on one end right ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ right ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ and then we start to play godbill you know well I don't think I can have kids or I don't think this is happening so we need to go and do this and I definitely understand the parents' point of view too ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ we need this we have to have this not knowing ਕਿ long term effect ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੇ IVF babies ਹੈਗੇ I think the oldest one ਜੋ and I didn't research this one today was I think 35 or 40 years old like ਉਹ ਜਿੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਆਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ now I remember that sheep was it a sheep or a lamb I don't know I think it was a sheep you know a sheep that was her name was Dolly she was cloned from another sheep's cells okay ਉਹ clone ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ and Dolly went to have I think was it 6 children I wrote this down yesterday somewhere I gotta remember but you know 4 ਕੇ 6 ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ and ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ she died from lung disease okay but ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ so as for humans I remember 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ correct ਹੋਏ not 1998 I saw a different movie maybe it was 1998 but I could tell you guys it was definitely in the 80s ਇੱਕ movie ਕੱਢੀ ਸੀ I think it's called After Amy if you guys haven't seen it it's just a great movie ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ accident ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਤੇ devastated ਹੁੰਦੇ ਆ so they want to bring their child back okay and ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ time ਤੇ they cloned a baby from the cells and you know ਇੱਕ reporter ਸੀਗੀ she was like right on that case ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ cell ਤੋਂ ਬੱਚਾ grow ਕੀਤਾ okay ਬੱਚਾ grow ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੁਕੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ you're trying to be God you're trying to be this and you know what it's really nice though to see it from the parents' point of view too and from what we think sometimes or what I think ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਸੀ but you cannot bring that same you know what I mean you can clone it ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ you can't call her Amy ਇਹ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ and they did and they showed ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ but the reporter found them years later and she got to the house and she saw that the kid was alive and Sarah Koshe was the same looking child and she kept it hush hush
ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ but are they happening I think a lot is happening that and the technology is changing world is changing so damn rapidly we cannot keep up with it really so like I was telling you guys in November 2018 a Chinese biophysicist maybe I'm saying I'm gonna butcher his name Jian Ku and he stunned the world when he announced that he has used controversial gene editing technology called CRISPR, okay? And it genetically alters the genes in embryos and will give them immunity to HIV. Okay? The embryos were transferred to a woman who provided the eggs to create them, and twin girls were born. Yes, they were born. Now, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ how much studying was done. But ਕਹਿੰਦੇ 18 scientists from 7 different countries, Canada, China, France, Germany, Italy, New Zealand, and US, have called, okay, for a moratorium on students involving in gene editing of human eggs, sperm, and embryos, so-called germline cells. So what they're saying now is, Joy described it, but now they're asking for a 10-year ban in the US at least, okay? Okay, we should not be able to edit children and bachin hona chahiye because okay at what point do they not become real okay I feel like that's like one thing we talk about is it kede time te oh asli nahi hai jo aap sara kuch banaya it's artificial IVF okay artificial insemination and they did it in a petri dish and then they inseminate the woman so I feel like every topic se galla karan wali hegiyan ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 reasons to say no to genetically modified humans doesn't that sound ਤੁਹਾਨੂੰ odd ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣ ਕੇ genetically modified humans okay altering the offspring before they're born ਜਿਹੜੀ alternations ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨੀਆਂ irreversibly changing the DNA of their bodies ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ okay and they're saying ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੇ ਜੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ then why is it wrong okay so you're going to have a lot of people like with a lot of different beliefs okay and ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ going through something only they can explain what they're dealing with and going through ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ but yeah, so a lot of stuff is going on in the world. And so ਜਿੰਨਾ ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ subject ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ it's amazing how deeply you start to dig in it. And they're saying it should be illegal ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ modify ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਬੰਦੇ ਇਨਸਾਨ perfect ਬਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ and again the other argument's definitely going to be what all the people do. They want to get this done. They want to get this implant or they want to get this taken out, right? The people are still doing it. But I feel like ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦਾ you have a choice. They were saying ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ like the parents want this kid to be a violinist, right? Be top ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. What if the kid grows up and doesn't want to do that? Is it going to really be the kid's choice because you've been made to want this and like this, okay? Again, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ detail ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ and I feel like this is again something somebody needs to really talk about and I'll be honest with you I'll be the first one to say it here I am talking about it right but ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ CRISPR-Cas9 gene editing technology ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ it's like so out of a sci-fi movie and you're going to say yeah Ruby it's like pretty much sci-fi ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ but ਜਿਹੜੇ humans born ਹੋ ਰਹੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ life it's going to be studied God knows by 2050 or 2080 or whatever it is ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਜੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ like their heart's not working they're going to be able to artificially make one and insert it it's going to go to that guys technology is going to get that good the stuff can be regrown a limb just got broken off don't worry let's regrow that limb back and add it on there for you so how much of a human is really going to be human anymore right because you're going to be so intertwined with the other stuff god I'm not much English are bol rahi haan Punjabi cut bol rahi haan I'm catching myself today okay ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ but I feel like ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ and I have to actually go and do a live in a little bit as well because I'm going to post a video on this as well
But I'm going to go and hop on a live again. If you guys don't know, it's Ruby Bossy News Podcast on TikTok and on Instagram. Yes, I am on Facebook. Facebook is harder for me, but Instagram and I'm active on TikTok. ठीक है ना? We're getting there. हौली हौली पौते पहुंचे, but ये live जैसे सीधा I'm live नहीं. ये आज podcast ही अपने 10 मिनट तक podcast ही, not very long, but it's just something for everyone to think about. Again, so thank you so much. ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੁੜਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ. And thank you guys for your support. And hey, haters are gonna hate. You know you're not succeeding until you got haters, right, guys? Lots of love, Ruby Bossy from Seattle, Washington. Fir gal karde hain, fir milte hain. Bye, everyone.